Good morning. A bit of different format of shoot. Thought that it's better to explain the way I teach students. Well, number one, market is in good wicket, especially Nifty. We need to close about 8225 in cash Nifty levels. Then we'll have further move up, maybe up to 8,400. What is happening is that the market will now become very result specific, like one day will be Infosys results. I have given a buy call, call buying of 2160 strike. Already it has moved up by about 36% on Friday. I don't know whether the results are pre-market or after the market opens. The implied volatility suggests that we have to be very quick in booking profits, because the moment the results are going to be out, the IV will just vanish. Similarly, we have a result on Tuesday, TCS, and that will also do something, though the charts are not very strong. But Infosys results are going to be definitely good. We had last week Investment Bank result, stellar. We had results of 8K miles, stellar, absolutely. So 8K miles becomes a buy for future. Now it's too high a price, 1850 types. I don't know where it can retrace, what level it can retrace, but I suspect that it has to be bought in installments. Maybe 25 rupees gap down types. So every fall of 25 rupees buy 5, 10, 15, 20, whatever it is. It's a buy and hold for this year. I'm too sure about it. Now we have to work out with the next week is ending with Reliance results. In the meantime, we will have results of, not really the banking results. The banking results are not coming really next week. We have Hindustan Lever types and various dates and all that. Anyway, all are sentiment positive, and that's what is important about whether the sentiment will improve further on that. Auto sales in September has been particularly good. Now let's look at Maruti. Maruti really tanked and now trading below. Maruti, as long as future I'm talking about, less than 4364, it's down and can do something like 4250 or 4200. But somewhere this area is a buy zone getting developed. You have to be very careful about this, that this becomes this thing. Tata Motors future it closed at 357. Now this is important. If it doesn't move above this, then short, stop 365. But it's uptrending. So if you get lower levels, then you should buy. Stop maybe 338 and 342. That's a stock to be used for buying Tata Motors. I'm relying on the fact that the auto sales numbers are good. Not that it has to do with Tata Motors, because I don't know, the JLR sales still will be down. China is not doing well in a hurry. So there's enough of reason why Maruti will do well in the festive season, and that's why it should be a buy at some point of time. Maybe next week it is a buy. Technically, as long as below 4364, as I mentioned, you cannot buy it. So that's an idea which can work out. Then if we look at the banks, I think let's take Investment Bank first. And I think the results are stellar.
how much was discounted by the market, I don't know, but then it will crawl up slowly. I would initiate a buy position somewhere, maybe here at this 940 levels, but safer buy would be around 910. Now Yes Bank is in sell mode, but let's see how the Yes Bank results shape up. Now, as long as Yes Bank, right now it's trading within a range, 750 to 720 is the range, Yes Bank. So, Yes Bank future range is 720 versus 750. You have 770, 785 as resistance if it moves up, but good to buy at 690, 700 if you get. It's a buy zone. I can't say that Yes Bank results will be bad. There's no reason to say about that it's going to be bad. For what? What reason? There's no reason for it to be bad. But right now trading on a weaker note, both Axis and Yes Bank. So Axis Bank is also a sell on rise, and Yes Bank is also sell on rise. I mean, you can't help that. IndusInd Bank is in uptrend, and thereby it's not a sell on rise. So again, the earlier strategy of a buy in Yes Bank and a buy in IndusInd Bank and a sell in Yes Bank pair trade still works and still is going to work. But I suspect there will be a reversal of positions where IndusInd Bank will be a buy. Now, whether to keep Yes Bank a short is something which I have to look at. Though right now it's on a weak note and is trading on a corrective mode. And thereby I think this makes sense to still short Yes Bank, as I said. But results are there, so wait for those pull-ups. Now you would look at a Tisco, HDIL, and a DLF, and you look at a Vedanta, and you look at a metal stocks here and there, Hindalco and all that. Now I think the rise is absolutely unnecessary. I think that's a dead cat bounce. I will suggest that we do not go short because of the trending pattern of an inverse head and shoulder and a saucer formation. So it suggests it's going to be a buy. So if you buy, I'd hate buying, that's why I don't want to buy. But suppose you want to buy, I mean, there's nothing to hate about making money. Then, yes, I think, let's look at DLF. Our trading pattern suggests, if it's not a failure pattern, and that was my caveat right at the beginning, that these are dead cat bounces. I should be not. In that case, DLF can move up to 170 bucks. Currently, I think it's about 138, 40, 39, something like that. A move above 144 will suggest that DLF is definitely a buy. So let's wait for 144. In that case, top is 138. Similarly, if you look at a Vedanta, we are about 102, 3 times. So keep a stop of 96 in Vedanta and try to buy as many times possible because the momentum is there, the marketplace wants to play in the metal, it was all oversold and undervalued and whatnot. So I think that's where the buying has come, which is the logic of contrarian theories, which if it works very fine. There are a couple of private companies all across the country, including the large like Bharat Forge, whose subsidiary companies have all got huge defense orders. And I'm pleasantly surprised to see that a lot of defense order has come from Himachal Futuristics. I don't know this because one doesn't touch that stock. But then, if this is the thing, there must be some fundamental change happening. If that be the case, then a move above 18 will start telling you that there is some fundamental story which the market has started recognizing. I also give it to understand through rumors and Bajar Ka Bhasha that there are
indirect interests of the Reliance Group, Reliance Industries in particular, in the Himachal futuristic. But the management is such horrible that I cannot suggest you. But then I just wanted to point it out that this could be a story in the reckoning. And suppose it starts moving up, then be very careful about the main market. In that case, the market is going to fall. Now you might ask, what has that to do with the market? That's the way it has always happened. The markets have always topped out when Himachal has always gone up and near 26 and all that. The market has topped out. You just take up the charts and you'll find it out. That's a side story I just wanted to narrate. There are a couple of questions which has come. Let me find out where the questions are. Dibakar Rajak or Razak, I don't know. He has said, I bought 50 shares of AstraZeneca at 1250, 50 shares of Bharat Forge at 1180, and 50 shares of Sun Pharma at 910. How can I make more than 5 to 10% profit within 6 months? I wish I knew that, how to make 5 to 10% profit within 6 months. What kind of strategy I can use? See, when you bought it, you didn't have any strategy. So what is the strategy you're talking about? These are all very good companies. If you get lower prices, you should add it up. You will be able to get exits. They are stocks to stay with. Some of them lacks momentum like AstraZeneca because it's a really delivery-based share and the volumes are very low. Bharat Forge is in the verge of moving up. One fundamental reason being one of the subsidiary companies, Kalyani Enterprise, something. They've just got a big order, so Bharat Forge should move up. Should it trade above 965? As long as it's not trading above 965, it's not going to move up. But I suspect that it's going to move up. And Sun Pharma is a buy for 2015-16. So at lower levels, add up Sun Pharma. Monashri Mukherjee, thanks sir for your kind session. You have been also, as always, reply. Thank you. Tarak Das, sir, half-time Bengali, half-time English. Yeah, I'll do that. Half in English and half in Bengali. Definitely. Let me do a 15 minutes of English and then I'll do a 15 minutes of Bengali. And right now I'm talking English and I'll continue to talk because we have got about 4 minutes left to talk on English. So market looks like various stories are playing out. Like I saw Cox and Kings on Friday from 205 level base, it just jumped up to 36, 237. This is a good move, and one day huge breakout kind of a reversal. Now should it continue the move, then keep a stop of 228 or maybe 232 and continue to buy in Cox and Kings. There are reasons for me to believe it can reach up to 252 and 262 very shortly in terms of technical pricing pattern. Fundamentally, I don't know if something has happened or some results are coming or I don't know that, but I saw that movement. I think there has been, while granules is not correcting, definitely Jubilant is correcting, Dishman Pharma is correcting, and a couple of these mid-cap pharmas are correcting. Which basically means that once they finish their leg up, these retracements are to be bought. Dishman Pharma is corrected about by 30 rupees, I think, from the top. So I'm looking at Markson, I'm looking at NIT, I'm looking at Jubilant, I'm looking at Dishman to enter at certain points which are not known to me at this point of time. I can only suggest that in the WhatsApp, but I'm just trying to let you know that the lower levels are to be bought. And that is something which is an advance indication as to what am I trying to buy in case the market or the prices fall. Market may not fall, those prices may fall. Now, interestingly, Tata Elix is something I'm looking at every day. I'm not getting my price. I just sold at 1920. We'll try to buy from Monday in small installments. Let's say every 20 rupees down. Good to possess. Like I say, I will buy 8K miles at every 20 rupees down. What is really not moving is
I think the operators are not there, that's why it's not moving. Is Kaya. It tries to go up to 1100 and then again comes back. But these are the typical sign that that accumulation has started coming, and we can look at how we can accumulate ourselves for the gain. Time has come possibly to accumulate couple of railway stocks in the month of October, with a clear idea that you are selling it before the railway budget. And this railway budget will obviously talk about much more modernization. It will talk about much more orders on the wagons and plata. This portion of the what to buy in the railway stocks I'll cover in Bengali, just to give an indication, and you can just the names and you will be able to see the charts. Only that what I'm saying, whoever are non-Bengalis, they might not be able to understand, but then I have to look after both the थोड़ा हिंदी में बता देंगे so that you can understand while I am talking Bengali. More or less, we are going to have a stock-specific story next week. Technology will be the initial part of the story, followed by here and there movements in metal. After the huge interest rate cut, I think the property stocks have started moving up in anticipation of that. I think time has come to recognize the finance companies, the housing finance companies also. Not that India Post Housing Finance is doing well, it's in correction mode, but anytime they can all reverse. And Canfin Home, that should be looked at. Repco Home, that should be looked at. So there are indications about those side kind of stocks also, which should do well. We'll do that. Now over in Bengali. হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, আমাদের একটা সময় এসে গেছে রেলওয়ে স্টকস হয়তো বাই করা। সেরকম কোনো টেকনিক্যাল এভিডেন্স নেই যে এক্ষুনি কিনতে হবে, বাট আমার মনে হচ্ছে টাইমিং ওয়াইজ, যেমন লাস্ট কনফারেন্সে আমি বলেছিলাম যে সেপ্টেম্বরের কোথাও একটা সময় বাজার বটম আউট করে যাবে। সেপ্টেম্বরে লোটা হলো, বাজার বটম আউট মোটামুটি করে দিল, করে এখন ৮,২০০ চালাচ্ছে। সেরকম একটা টাইমিং সেন্স বলছে যে রেলওয়ে স্টকস বাইয়ের সময় এসে গেছে। কারণ রেলওয়ে বলতেই তো দু চারটে নাম আমাদের মনে পড়ে, টেক্স ম্যাক্রো, টিটাগার, কালিন্দি, কার্নেক্স মাইক্রো। এবার এটা তো ঠিক যে এটা এসেনশিয়ালি ওয়াগন নিয়ে ব্যাপারটা। তো ওয়াগন একটা দিক হচ্ছে, আর একটা দিক হচ্ছে যে অনেক প্রযুক্তি টেকনোলজি রেলওয়ে নেটওয়ার্কে ইউজ করার কথা হচ্ছে। তো ধরা মুশকিল যে কোন স্টকটা রেলের জন্য, কোনটা কি করবে। সেটা আমরা প্লেন অ্যান্ড সিম্পল রেলওয়ে স্টকস দেবো। আসলে তুমি একটা চার্ট দেখিয়ে ফিল হবে। আমরা টেক্স রেল স্টকটা দেখছি, আগেরবার বাজেটের আশেপাশে একটা ১৬৫ টাকা হয় এরকম জায়গায়, যেখানে কারসারটা দেখাচ্ছি। তারপরে দীর্ঘদিন ধরে কারেকশন হতে 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 প্রায় ১০০ টাকা নামলে, এবং এখন ওই ১১৬ টাকার ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ১১৯ টাকা দাম। একটা হচ্ছে মোমেন্টামটা আসা উচিত এই লেভেলটাকে ক্রস করবে, সেটা হচ্ছে কি ১২৩ টাকা, 123। আর না হলে এইসব জায়গায় ঠিক রাখতে হবে এবং আমাদের ওয়েট করতে হবে রেলওয়ে বাজেটের জন্য। যেমন টেক্সটাইল এরকম সেরকম
টিটাগড় ওয়াগনস। টিটাগড় ওয়াগনস লাস্ট বাজেটে 160 টাকা ছিল, তারপরে এখন এসছে 100 টাকা। তো এই এলাকাতে আমাদের এটাকে অ্যাকুরেশন করতে হবে। 100 টাকা 4-5 মাসের মধ্যে 50-60% রিটার্ন পাওয়ার শুরু হয়ে গেছে। তো রেলওয়েতে এটা যদি আমি খালি ভাবি যে ওয়াগন নিয়ে, টিটাগড় ওয়াগন অ্যান্ড টেক্স রেল, এই দুটোকে নিয়ে যদি ভাবি, দুটোই কলকাতা বেস কোম্পানি। আমি জানি না এগুলো কলকাতা বেস কোম্পানিগুলোই খালি রেলের কাজ করে কেন, বাট কালিন্দী রেলটা দেখি তো, কালিন্দী রেল তো সেই হিসেবে ওই নোডাল এজেন্সি একেবারে। কালিন্দী রেলটা এটা এখন 115, সবই 115-20 দেখতে পাচ্ছি। আগের বাজেটের সময় উঠেছিল 160, সবকটাই লেভেলটা 160 ভার্সেস 100। তো ঠিক আছে, তিনটেই কিনুন, 50-50 করে দাম পড়লে পর আরও 50-50 করে কিনবেন। তাহলে 16,000 টাকার মতো ইনভেস্টমেন্ট 100 শেয়ারে, এই 50,000 টাকার মতো ইনভেস্টমেন্ট হবে 100 যদি করি আমরা, তো 48 টাকা মতো হিসেবে বেরোবে। হয়তো টোটাল মিলিয়ে হয়তো 50 হবে। আমার মনে হয় এখন থেকে কিনে রাখা উচিত, কেন এটার একটা মুভমেন্ট আসবে। মুভমেন্ট আসার পরে ঝাঁপি পড়ে তো লাভ নেই। এবং আমরা এই স্টকটা দেখবেন আমার সারাক্ষণ নজরে থাকে, সেটা হচ্ছে এনবিসিসি। এটা রেঞ্জের মধ্যে ছিল, এই রেঞ্জটা ছিল 970, সেখান থেকে বেরিয়ে গেছে শুক্রবার এবং 1000-এর ওপর চলছে। সুতরাং এখান থেকে এনবিসিসি আরেকবার মুভমেন্ট করবে বলে মনে হচ্ছে। স্টপ রাখবেন 994, এনবিসিসি স্টপ রাখবেন, পরে স্টপে একবার ভাবা যেতে পারে। স্টপ কেটে গেলে কিছু এসে আর কেনবাড়িতে জিনিস, বাট আমার মনে হচ্ছে সপ্তাহের জন্য, এই সপ্তাহের জন্য এনবিসিসির একটা মুভমেন্ট আমরা পাবো, এবং সেটা পাবো বলে আমরা এনবিসিসির দিকে নজর দেবো এই সপ্তাহে, এবং সেটা বিভিন্ন সময় কিনে বেচে এটা কিছু করে টরে হবে। 1020-22-এর ওপর এনবিসিসি যদি একবার বন্ধ হয়, তাহলে কিন্তু এনবিসিসির মুভমেন্টটা আমরা পেয়ে যাব। সুতরাং সেই দিক থেকে একটা ব্যাপার আছে যে এনবিসিসিটা ফেভারিট শেয়ারের মধ্যে পড়ে। আর বোঝা যাচ্ছে না যে কোনটা কখন আসবে, কারণ এত স্টক স্পেসিফিক খেলা, রেজাল্ট ওরিয়েন্টেড খেলা। सो मुश्किल समझने में लगता है कि कब क्या चीज मूव करे। We really don't know WhatsApp-এ যারা মেম্বার তারা পেয়ে যাবে যে কি মুভমেন্টের উপরে আমি ট্র্যাক করছি সেই সময়, সেই মুহূর্তে। তবে ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা, বেশ ইন্টারেস্টিং। সো এনবিসিসি দিয়ে খেয়াল রাখবো। এনবিসি লজিকটা কি হবে, যেমন জে কুমার ইনফ্রা, একটা রোডের ব্যাপার, দারুণ স্টকটা, দারুণ মুভমেন্ট করছে। আমার কি রোড কনস্ট্রাকশনের স্টকগুলো মুভ করবে। জে কুমার ইনফ্রা দেখায়, যেটা বলছিলাম যে জে কুমার ইনফ্রা, JKIL বলে শেয়ারটি লিস্টেড। তো দেখুন এইখানে দাঁড়িয়ে আছে 800-র মতন লেভেলে, এই কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি বাড়ছে পুরো। আমরা যদি ডেইলি চার্টে দেখি, এখানে গেল, এখানে আসলে এরকম করলো, আবার মুভ করতে আরম্ভ করেছে। আমার মনে হয় যে তারটার দিকে নজর রাখা উচিত এবং এই মুহূর্তে কেনা উচিত JKIL। সুতরাং
অনেক এরকম স্টক স্পেসিফিক গল্প আছে এবার এই সপ্তাহে, ওগুলো হোয়াটসঅ্যাপে এক্স্যাক্টলি কোন দিন কোন গল্পটা কাজ করবে সেটা বলা সম্ভব, আগে থেকে বলা সম্ভব। আমি অ্যান্টিসিপেট করছি যে, যেমন ধরুন রেলওয়েটা আমি অ্যান্টিসিপেট করছি, এই মুহূর্তে টেকনিক্যাল চার্জে কোনো বাইটাই নেই, যাকে এসএমএস যারা নেন তাদেরও খবর যাবে। আপনাদের পুজোর অগ্রিম শুভেচ্ছা, হ্যাপি মহালয়া করে আজকে এখানে আমি প্রোগ্রামটা বন্ধ করছি। আপনাদের যা প্রশ্ন আছে সৌরর কাছে পাঠান, হোয়াটসঅ্যাপ দেখে কিংবা হোয়াটসঅ্যাপের থ্রু দিয়ে অনেক বিদেশ থেকে লোকজন কন্ট্যাক্ট করছে, এটা খুব আনন্দদায়ক ব্যাপার। তারা আমার সাথে ডাইরেক্ট কথা বলতে পারেন, সৌরর সাথে কথা বলতে পারেন, কীভাবে কাজটা করতে হবে সেটা আমরা বুঝিয়ে দেবো। ইনভেস্টমেন্টের ব্যাপার, ভারতবর্ষ ইজ দ্য হটেস্ট ডেস্টিনেশন। আপনারা বিদেশে বসে আছেন, ডলারে রোজগার করছেন, একটু টাকাতে ব্রোকারেজ দিয়ে আমাদের একটু রোজগারটা করিয়ে, আমাদের ব্যবসাটা করিয়ে 2%ও তো ব্যাংকে টাকা রাখে রিটার্ন পান না, তো একটু অল্প বিস্তর টাকা তো স্টক মার্কেটে রাখা উচিত। আর এই ব্যাপারে যদি আমার সাথে ডাইরেক্ট কথা বলতে চান, আমাকে ফোন করে নেবেন 9831385840, অথবা ওটাতে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আমাকে জানিয়ে দেবেন 9831385840, হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়ে দেবেন। I'll take it up from there, and I think there are lovely portfolio designs which can be made. Maybe it might not work for 3 months, 4 months, or who knows, but definitely it will work at some point of time. The logic will be created, and accordingly I'll design the entire thing. তারপর আপনার যেটা ইচ্ছা হবে আপনি হ্যাঁ করলে পরে আমরা সেগুলো কিনবো রিজনেবল প্রফিট। তবে সরকার কাজ করছে, যতই এই আমরা কিছু বলি না বলি, সরকার কাজ করছে, ভালো কাজ হচ্ছে। আমি এজ এ ইকোনমিস্ট বলতে পারি, এজ এ চার্ট অ্যাকাউন্টেন্ট বলতে পারি যে কাজগুলো ভালো হচ্ছে, কারণ আগামী দিনে সেই কাজের আপনি এফেক্টটা পেতে আরম্ভ করবেন খুব নতুন করে। আজ এখানে থাকবো প্রোগ্রাম, আবার পরে